اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students of class 7th. As you know that we are reading a poem from your English book Tulip series, and the title of this poem is The Gumby Cat. Dear students, we have read two parts of this poem, and today we are going to read the third part of this poem. That's the 9th line of this poem. So dear students, let's begin. Open your English book on page number 69. She is deeply concerned with the ways of the mice. Their behavior is not good and their manners are not nice. So when she has got them lined up on the matting, she teaches them music, crocheting, and tatting. I have a Gumby cat in mind. Her name is Jenny Annie Dots. Her equal would be hard to find. She likes the warm and sunny spots. So dear students, in these two parts, हमने पढ़ा that poet says that all day the Gumby cat used to sit upon the stair or on the mat. She remained idle till evening. But when all the family members was in bed and asleep, she starts to visit basement. As she was really concerned with the ways of the mice, she was really concerned with mice. She is worried about the ways of the mice. That's why she is deeply concerned, because the behavior, their behavior is not good and their manners not nice. Why she was deeply concerned with the mice, with the ways of mice? Because the behavior of the mice are not attractive, are not very good, and the manners of the mice are not, and the manners of the mice are not attractive, not nice, not lovable. So that's why she is deeply concerned with the ways of mice. So when she has got them lined up on the matting, so she used to gather them on mat. She lined up them on matting. She teaches them music, crocheting, and tatting. And she teaches them crafts to occupy them and distract them from bad behavior. And these hobbies include crocheting and tatting and music. So during the day, she gives no indication of the night's work, as she likes the warm and sunny spots in the house during the day, and that's why she remained idle in the daytime. तो यहाँ पे शायद जो वह कहता है कि ये जो गम्बी कैट है, दिन भर ये बेकार बैठती रहती है, सोती रहती है, और वो जब रात होती है, सब जब घर के अफराद जो होते हैं वो जब सो जाते हैं, तो बिल्ली जो है वो अपना काम शुरू करती है, वो तहखाने की तरफ आहिस्ता से चली जाती है। और जो गम्बी कैट है उसको चूहों के तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो इस लिहाज से गहरी तशवीश में थी। तो जब वो बेसमेंट में आती है तो वो चूहों को अब एक चटाई पर, एक मैटिंग पर एक कतार में खड़ा करती है, और उसके बाद वो उनको टीच करती है, पढ़ाती है, तरबियत देती है, और उन्हें कुछ अहम काम, फॉर एग्जांपल म्यूजिक सिखाती है उनको। क्रोशिंग मीन्स अ पीस ऑफ नीडल वर्क, एक किस्म की नीडल वर्क जो है वो सिखाती है। एंड टैटिंग इज अनदर नीडल वर्क,
جس کو ہم جالر بنانے کا کام یا لیس بنانے کا کام بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ ان چوہوں کو یہ کام دیتی ہے تاکہ یہ جو ان کا بیہیویئر جو ہے، جو ان کا ڈنگ جو ہے، ان کا چال چلن جو ہے، ان کی ڈیلنگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور ان کے جو مینرز ہیں، ان کے جو آداب ہیں، ان کے جو تمیز ہیں وہ اتنے صحیح نہیں ہیں، اور ان چیزوں سے توجہ پھیرنے کے لیے وہ ان چوہوں کو یہ کام سکھاتی ہے۔ I have a Gumby cat in mind. Her name is Jenny Darts. شاعر پھر کہتا ہے کہ میرے ذہن میں ایک بلی ہے جس کا نام ہے جینین ڈاٹس. Her equal would be hard to find. اور اس کے جیسے کوئی اور بلی نہیں ہو سکتی ہے. She likes the warm and sunny spots. اور وہ دن بھر اس لیے بیٹھتی رہتی ہے کیونکہ اس کو جو دن میں وارم اینڈ سنی اسپاٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور دیٹس وائی شی ریمینس ایڈل ان دا ڈے ٹائم. وہ اسی لیے دن میں کچھ کام نہیں کرتی ہے کیونکہ اس کو جو دھوپ ہے وہ بہت پسند ہے، اس کو جو گرمی ہے وہ بہت پسند ہے، اس لیے وہ دن میں کوئی کام نہیں کرتی ہے، اور رات میں وہ اپنا کام، وہ رات میں زیادہ بزی رہتی ہیں، وہ رات میں کام کرتے ہیں. اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ رات کو چوہوں کو تربیت دیتی ہے، ان کو کام، ان کو ان کے طور طریقے سکھاتی ہے، ان کو تربیت دیتی ہے اور کچھ اہم کام سمجھاتی ہے.